I-FLIER Podium here in Ibadan. 103.3 is the station. This morning, as our nature, we want to seek your own opinion over these issues. Then before we go into the mainstream of the program this morning. This morning on our program, we want to look at security. Do you know that this week that ended, a lot of things, a lot of abduction, a lot of killing. Let's start from the killing of a general. That one is one. The abduction of church members of CAC Church in Kwara State, also this past week. Two, this abduction of the girls of KB, 25 girls of KB and 300, and the abduction of some Catholic faithfuls. What are we doing? Where are we going? Is the world not coming to an end now? This is an issue we want us to quickly weigh into. The number to call is 070. ẹ̀yà alẹ́ nígbà tí à ń pè ètò lọ gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀ lọ́sẹ̀ yìí lópin ọ̀sẹ̀ yìí àti tó ti ṣẹlẹ̀ bọ̀ ó dá lórí ààbò. n ta fẹ́ gbéyẹ̀wò láàárọ̀ yìí ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí ẹ̀yà alẹ́. àwọn ọmọ kan ní á jí gbé kò tí ì tó ọjọ́ mẹ́ta sọ́jọ́ mẹ́rin tó tún kó àwọn bíi 200. Ibo là ń lọ lórílẹ̀‐èdè yìí à ń tẹnu mọ́ ẹ dákun. Ohun tá a fẹ́ kọ́kọ́ fi sọ láàárọ̀ yìí nìyẹn ojú wo lẹ fi bá wa wò. Well, to be part of this conversation, you can call 070 55 00 1033 070 55 00 1033 or 091 60 00 1033 091 60 10 60 001 033. Hello, ẹ káàárọ̀ sá o. Olúwa ṣeun. Yeah, good morning, sir. Àmín bàbá. Táíwò ọmọ àjà o. Ẹ ṣé bàbá à ń gbọ́ yín. Àwọn bàbá wa ní òjò ìdá a ní òtó tàná ńlọrọ̀ ètò ààbò orílẹ̀-èdè ẹgbẹ̀rin ọ̀tẹ̀ sí tún nípò àyè bá a ti ń pàkan nìkan ń rú wọ́n tún ti kán àmọ́ kan lánàá o tẹ́ ẹ wá rí i pé ó tojú sú abáyé o àwa ní k'Amẹ́ríkà ọ̀má wà bóyá kí wọ́n ṣagbára wọn láàárọ̀ yìí kí wọ́n máa bọ̀wọ̀ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kí wọ́n wá tó alẹ́ nù kọ̀bọ̀ ọ̀lẹ́ ajínigbé o ẹ kú ètò ògbó àti láti wọ̀ fún. ẹ ṣeun àtàwọn 07055001033 07055001033 tàbí 09160001033. Hello, ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sá o. ẹ kú ètò ẹ máa ṣe afẹ́fẹ́ kiri ní láti lógún bíbá. ẹ bá wa dá sétò. ẹ rí etí ọkọ̀ jẹ́ ìkẹlẹ́nu fún mi láàárọ̀ pẹ̀lú ìròyìn tí mo gbọ́. Àwọn ibi wọ́n ti kó àwọn ọmọ sùkúù yẹn àwọn elétò ààbò tí wọ́n ń bẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n ní àwọn kan wá pe àwọn pé kí àwọn kú òun bẹ̀ between 1 hour sísìn kí wọ́n kú ò pé tí wọ́n bá kú òun wọ́n bá ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn lọ. So àwọn yẹn wá ní báńsẹ̀ kó kẹ́lẹ́ iná ni wọ́n wá kó àwọn ọmọ yẹn ni wọ́n wá ti jẹ́ kí wọ́n wá ṣeun. ẹ dẹ́kun síbi àwọn kẹ́ni wọ́n pe àwọn yẹn. káàdẹ̀ pé àwa ara wa là ń fi ogún jẹ ara wa nílùú yìí. kódà gan ní èrò ẹ̀mí tèmi o. ẹ ṣeun. àyà àwọn nìkan ọlọ́run ọba kó bá ní wà àtúnṣe sí i. àbí ọlọ́run ọba wa mórí lẹ. kò yẹ mi o. ẹ ṣeun ẹ máa bá wa bá ètò bọ̀ èrò pọ̀ lójú pé. Hello, ẹ káàárọ̀ o. Hello. ẹ káàárọ̀ sà. bàbá mi Aluko. Evangelist.
Àbọ̀rọ̀ ajé o. Ẹ káàárọ̀ sà. Wọn ò ní jẹ́ ọgbẹ́ o. Àmì o, àmì o. Wọ́n ti jẹ́ ọgbẹ́ tàbí gùsìgì. Hello. À ń gbọ́ yín sà. Mo ní ọ̀tà mi tọkàntọkàn. Ẹ sọ̀rọ̀ sókè sà. Mo ní wọn ò ní jẹ́ ọgbẹ́ lábẹ́. Àmì o. Ẹ̀bùn olúwa. Wọ́n pe ẹ̀bùn náà o gift. Mo kí wọn náà o. Good morning, sir. Evangelist Ọlátàwù láti bí òkú àràbà. Ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti tó ó ti tó ojú sí èmi o. Mo ṣe tí n bá fẹ́ jáde ní ìsìn, màá kọ́kọ́ lọ fẹ̀mí sọ́nà náà. Gbẹ́jẹ́ kí n ra àbí má lọ. Ó ti gbẹdẹgbẹ báyìí. Ó ti ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ti fẹ́ rúgbó. Àwọn olóṣèlú sì ń kó bá wa. Ẹ̀yin ẹgbọ́n tí ẹ̀gbìn náà wí ní ìsìn. À ń gbọ́ yìí. Àdúrà Adélékè sọ ní ìsìn. Pé àwọn kan wà, àwọn sọ́jà wà sí kan, àwọn kan wá pè wọ́n. Kí ló dé tí wọ́n wá jẹ tó pe àwọn yẹn? Wọ́n wá ní àwọn mọ́kọ àwọn tí wọ́n ń ṣe ọ̀tí wọ́n fìnáǹsì tẹ́rọ́rìsì bọ̀dà àwọn òdìbò ẹgbẹ́ ojú ẹjọ́. Irú túùsì rárára wo nìyẹn? Bàbá mi ẹ̀bùn olúwa kọ́lọ̀ ọba fún àwọn ẹjọ́ ẹ bá ní wádìí ọkọ̀ ọ̀rọ̀ yìí o. Ẹ bá ní kúnlẹ̀ àdúrà o. Ní àti ti skul ní nọ́ọ̀sì yẹn. Àwọn olóṣèlú yìí tí wọ́n kò bá wa mọ́ o. Ẹ ṣeun 07055001033. Hello, ẹ káàárọ̀ o. Ẹ káàárọ̀. Ẹ pẹ̀lẹ́ sà. À ń gbọ́ yìí. Àmì sì ní gbọ́. Nàìjíríà dẹ̀ dáa. Àmì. Nígbà tá ní à ń pe àwọn ọmọ ológun ta lẹni tó pè wọ́n. Wọ́n pè wọ́n tán gẹ́rẹ́ wọ́n wá jí àwọn ọmọ kó. Nígbà tán máa kó àwọn ọmọ Chibok náà bá ṣe pè wọ́n náà nìyẹn. Nígbà yẹn àwọn tá a bá tẹ̀lé histórí yẹn. Òkè ibo là ń lọ gẹ́gẹ́ ní Nàìjíríà. Ṣé ìròyìn tá à ń gbọ́ ńgbà kan tán náà fẹ́ rìdíìsì àwọn èèyàn? Ṣé ìròyìn yẹn gan náà ló ń fìdí múlẹ̀ báyìí àbí kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ gangan? Tó kò tí ì yé wa o, bẹ́ẹ̀ tí mo mọ̀ pé nígbò bá yá tó bá pẹ́ ojú àṣebi ó máa hàn. Kó má sì ṣe pé bóyá ń tà àfẹ́ kó ṣẹlẹ̀ náà ló máa padà ṣẹlẹ̀. Káwọn olóṣèlú yìí gbogbo wọn kò dẹ̀ sẹ́ni tí ó fara rí lọ́nu wọn tí wọ́n bá tètè sin tó yẹ kó sì kàn sí ní ìsìn tán bá rò pa àwọn lágbára kán pe àrò àtọ̀dọ̀fínú wọn kán pè é dáadáa kán bára wọn sọ̀rọ̀. Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ ojú wa báyìí ní Nàìjíríà ò sì dá. Ẹ ṣeun gbogbo ẹ ní comrade ó bá wa tàn mọ́ lẹ́sìn nígbà tá kókó bá tó. Ẹ káàárọ̀. Ẹ káàárọ̀ ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ bá wa dá sétò. Nípa tí àwọn tuntun ètò náà lè ní fẹ́ dá sí sà. Ok sà. Now àwọn sójà tó kó lọ sí skul wọ́n ti fi kọ́ lọ sí skul. Wọ́n láwọn kan sọ pé káwọn kò bẹ̀ wọ́n kò bẹ̀ kò pẹ́ ní àwọn tí wọ́n á kó àwọn ọmọ tó bá kan nínú àwọn tíṣà yẹn wọn lọ wá. Mo ti pariwo ti pẹ́ mo ní kí pọ́pẹ́ bá wà country within 24 hours kí àwọn president àwọn leader country tó bá ti lè rí ṣe wọ́n mọ̀ pé ara àwọn leaders tó wà mẹ́ta tó ti lọ àwọn ló máa ń dìtú nìyí. Ìgbà tí Buhari wà bẹ́ẹ̀ ó láwọn fẹ́ dárúkọ àwọn tó ráwọn ministers lọ́wọ́ tó ṣe kíní tó ṣe gbọ́ṣàwò títí tó fi kú àgbọ̀n kankan. Àtìgbà tí bàbá tó ti débẹ̀ tí president ti débẹ̀ sí ṣé kò yẹ kó ànáṣe orúkọ wọn ṣé kò yẹ kó gbórúkọ jáde wọ́n lọ mú wọn nígbà tó bá pàlù tán ìgbà wọn á ṣẹ̀ṣẹ̀ wá dárúkọ wọn nítorí wọ́n ṣe yóò dá o. Wọ́n rántí pé wọn ò ní ṣèjọba lórí afẹ́fẹ́ orílẹ̀ èèyàn ló ṣèjọba lórí ìyẹn lọ́bẹ̀ yẹn gbogbo àwọn ọmọ tí wọn náà tó wà lọ́kùnkùn wọn kó gbogbo wọn sí Nàìjíríà tí wọn bá rí kan nínú àwọn ọmọ wọn mú ìgbà yẹn wọn mọ̀ gbọ́ngàn tó ṣe lórí bó ṣe di lára nígbà ṣe yóò dá o èmi mọ̀ pé Nàìjíríà ń dá o. Ẹ ṣeun 07055001033 07055001033 tàbí 09160001033. All right, comrade, as we are waiting calls to come in. Okay, there's a call coming in. I want us to look into some issues. Let's pick this call. Hello, good morning. Hello, good morning. Ẹ káàárọ̀ à ń gbọ́ yín. Ṣé ẹ lè bá wa sọ̀rọ̀ sókè díẹ̀? Let us create ourselves. Let the state create ourselves. Governor ti wa ti protect the state here.
àgbọ̀ yín kí lẹ wí. lọ́sọ̀ kò pààyàn. And I know the pain people are going through. I hate when my people are going through pain. This is our country, not Fulani country. It's still this country. So what the place were, they can line check us. You have a gun. By the time they come, some are coming to you. I want to go back to now. Self-defense. Not because we live in Nigeria. Ọ̀dà Country that we have been born and brought up. ọ̀dà ẹ ṣeun comrade ṣẹ́ǹdìmú ìtàn sọ ní pé self-defense 07055001033 07055001033 hello ẹnìkan fẹ́ wọlé àbí 091601033 hello ẹ ti wọlé o ẹ káàárọ̀ olúwa ní bá wa tó ẹ káàárọ̀ gbọ́yìn Adékan bí Peter ló ń pè láti Ìbàdàn lọ́sùn. ẹ bá a dá sí. ìmọ̀ràn tèmi ìbá fún ààrẹ wa ni pé wọ́n kọ́kọ́ gbàgbé àwọn fẹ́ ṣe second term. iṣẹ́ tí wọ́n ṣe fún Jonathan nìyí tó fi lose second term. tí bàbá ọba dìde tí wọ́n kọ́kọ́ gbàgbé second term fún wọn ṣiṣẹ́ takuntakun ìgbà yẹn ni wọ́n tó lè gba mandate second term o. àwọn ọmọ Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọn ò ní dìbò fún wọn o nítorí pé tí wọn ò bá fèsì security tí wọ́n ṣẹ́gun rẹ̀ wọn ò níbi tí wọ́n ń lọ. ṣùgbọ́n pé wọ́n sáré second term wọ́n sáré second term yìí bí ẹni kéèyàn tanra rẹ̀ jẹ ni. ọ̀dà èrò pọ̀ lójú òpó comrade ṣaṣa máa bá wa dìmú ẹyọ kọ̀ọ̀kan ẹ ló ẹ ti wọlé ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ sá o. ẹ ló o. ẹ ló o à ń gbọ́ yín. Yes sir. Ẹ jọ sáà ń tí mo kàn rí sí ọ̀rọ̀ yìí ni pé àwọn security tí wọ́n pè yẹn ó yẹ kán pè wọ́n kán sí nọ́mbà wọn lọ sí ọ̀dọ̀ MTN tàbí network tán bá fi pè wọ́n á lè mọ àwọn tán pè wọ́n tó àti kéèsì wọn táwọn tíjọba bá fẹ́ ṣe ní tó rọrùn fún ìjọba ni. tán bá ti lè mọ àwọn security yẹn wọ́n mọ nọ́mbà tó pè wọ́n wọ́n á kéèsì wọn wọ́n á rí wọn mú bí ìlú tá a wà yìí kọ́ lọ́ọ́ ṣàánú wa o because àwọn wọn àtọ̀dọ̀ yín ló ti re o àtọ̀dọ̀ yín ló ti re ìpè ń rélùpè ní o kì í ṣọ̀dọ̀ wa ń bí o ẹ lè pè padà ẹ ló ẹ káàárọ̀ o ẹ ló ẹ ti wọlé o ẹ káàárọ̀ o ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ o. ẹ wo ohun tí èmi rí sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí wípé pẹ̀lú àwọn nǹkan táwa ń gbọ́ kí ló lè fà á tó ti di rìtáyà general ní Buhari pẹ̀lú El-Rufai tí wọ́n kó àwọn bandits wọnú Nàìjíríà wọ́n tí wọ́n ṣe lọ́jọ́ náà lọ́pàá wà láti wà lọ́rùn yìí tí wọ́n bá wá fẹ́ béèrè lọ́wọ́ ogun àti àní crime suspect gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ wà ti but El-Rufai wà láyé ọ̀dà àti lọ́wọ́ El-Rufai àtàwọn yòókù. ọ̀dà ẹ ṣeun. Islam ní ọjọ́ fún Nàìjíríà lórí bíbí. ó kọ́ ti lọ ẹ káàárọ̀ o. hello hello ìpè yẹn rí ni ẹ lè pè wá padà o ìpè yẹn rí látọ̀dọ̀ yín kì í ṣe látọ̀dọ̀ wa ń bí ẹ pè wá padà hello ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ o. àṣẹ Èdùmàrè. ẹni tí ń tọ̀yàn ló mọ̀ fún un sáré. orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà tá a wà àwọn tó ń tàn wá mọ̀ pé àwọn ń tàn wá. ẹ̀rí kòkòrò tí ń jẹ̀fọ́ ara ẹ̀fọ́ ló wà. ẹ̀rí àtúntò tẹ́ ẹ bá dé ẹ mú olè ní ọ̀ràn yín tẹ́ ẹ pa olè o. olè tó gbé kan lọ́wọ́ sí kán má pa ó sì lè pààyàn. tẹ́ńjẹ́ ìdíje àwọn ọmọ wà tó fi kọ́ fún àwọn sójà wípé ẹ mú wọn ṣùgbọ́n ẹ má pa wọn àdìkọ́ pa olè. so for this issue ni wípé àwọn tọ́pìsì gbogbo tí ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà àwọn tọ́pìsì yẹn wọ́n mọ̀ ṣé for example ṣe ìgbó mi lọ ní opportunity láti lọ máa bá àwọn kidnappers ọ̀rọ̀ nínú ìṣó ní tọ́pìsì wọn lọ́jọ́ ní. wọ́n tún ní wọ́n sọ̀rọ̀ lùkà ẹ̀jẹ̀ tí Buhari rà wọ́n ní fún terrorist ló wà títí fún àwọn agbébọn.
so wọ́n dẹ̀ sí ní oṣù níbi tó lè di ní nàìjíríà pé nọ́ọ̀tì nìkan ló wà ẹ̀jẹ̀ àwọn irú irú sí nìyẹn ẹgbẹ́ àwọn buhari ìṣẹ̀f nítorí nígbà ayé rẹ̀ ó sọ wípé àwọn tẹ́rọ́rìsì yẹn kóòtù tó ti ṣe àwọn ní tẹ́rọ́rìsì buhari gbogbo sáfìyàn tó ń wọlé títí dájúàlè gbájúàlè pẹ̀lú àwọn ẹrù báyìí wọn ò sì ṣe àwọn tẹ́rọ́rìsì àwọn olóòtú sọ́wọ́ òkàdé ni reality ò sí ìlú yìí mọ́ yìí ní tèmi ìlọ́mà ó bí àmà my family ti nígbà amẹ́ríkà kò kọ́ mi wọ́n ti bá bí ìtòlùsàn kí làwọn ẹ̀fọ́ ìdí tí ò sí fún ẹ̀mí lè fún òkè lọ tó pọ̀ àlè ẹni ọ̀rọ̀ àwọn mùsùlùmí ò lè travel lọ́dún kankan gbogbo àwọn tó wà ní kéjì wọn pa àwọn oníkò tó ń jẹ ìdánúfẹ́ wà lóko àwọn ọmọ tó wà ní tèbó wọn wà láfẹ́ríkà wọn ti very fine àwọn pa àwọn yòòdà ní nàìjíríà ẹgbẹ́ bá sọ reality fúnra wa it's better for a man to die than die in jail now. kí ni sílẹ̀ sí là ń parọ́ fún àwọn sójà ẹni wọ́n ti fọ́sì sí náírà ẹ wo lọ́sọ̀kan mo kọ́ fún ìgbọ́n ní àdúgbò kan tà náà níta yìí wọ́n sọ wípé ọmọ sójà ẹ̀ kò ní lọ́tọ̀ pé 25 ọmọ ìbò ni adégbà yìí ní bàbá rẹ̀ wọ́n ní owó àmàdìsí inú ilé náà wà tí wọ́n ti ń wo àwọn tẹ́rọ́rìsì ìwọlé wọn pa wọn wọ́n sì jáde lọ successfully tẹ́rọ́rìsì wa wọ́n gbé ọmọ christian wọ́n gbé wá sí ilé Deborah wọ́n gbé wá wọ́n tẹ̀ fi gbé padà lójú àwọn security irú nàìjíríà wo. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ká gbà pé mí ẹ ṣe tàbá ní ká máa fi emotion sí yọ pọ̀ jù báyìí lọ ẹ ló ẹ ti wọlé ẹ káàárọ̀. ìlú ẹ káàárọ̀. ìkànnì aláṣẹ lálẹ́ wà yìí wà ní tò. olùwàbísí lórúkọ tèmi. ẹ bá a dá sí i. láti Sayọ̀ alọ́sàn. ẹ ṣeun. ṣe rí tí mo bá gbọ́ oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ lẹ́yìn gọ́ọ̀mẹ̀ntì concerning insecurity ẹ̀rín á dẹ̀ ń pa mí ní dírámà pọ̀. Imagine pé wọ́n sọ fún wa pé wọ́n ti deploy a minister of defence for states ìyẹn Bello Watawale pé kó máa lọ sí Kebbi ẹ dákun kí ni impact yẹn ìmọ̀ bóyá ẹ rántí ẹ bá follow trend yẹn nígbà tí Buhari ṣẹ̀ṣẹ̀ wọlé as the president wọ́n ní wọ́n ti move defence ministry lọ sí Borno pé kí ètò ààbò lè múlẹ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ dákun kí ni result kí ló jáde látẹ̀yìn yẹn. Àní ara àwọn pípò yìí ló sọ fún wa wípé tí terrorism bá fi lè last fún 24 hours ó lọ́wọ́ ìjọba nú. Gumi was in UI on Tuesday. A lọ síbi interview máa yẹn wọ́n béèrè lọ́wọ́ máa yẹn pé bàbá wọ́n lẹ́yìn lè máa ń ṣàgbédegbà láàrin ìjọba àpapọ̀ àti àwọn terrorists. Ó lóun ò dá sí ara òun jẹ́. Ó láṣojú ìjọba máa ń wà pẹ̀lú òun bẹ́ẹ̀. Ó lọ́lọ́pàá máa wà bẹ́ẹ̀. Sójà máa wà bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní àbọ̀ àwọn yẹn ò kì í ṣònú picture ó ní bẹ́ẹ̀ ni ó ní wọ́n lè ṣó ó ní tó bá ṣó nǹkan míì làwọn máa sọ. Yet wọ́n dájọ́ gbé ẹ̀wọ̀n gbére fún Kánú. Gumi ni gbogbo wa máa ń pariwo pé ó ṣe gbá ó ṣàwo ó ṣe kòkó bàbá sásùn wọ́n dìpọ́ọ̀tì ẹ̀ láti Saudi kí ló dé tí wọ́n gbé. Ìjọba dandan mọ̀ sí bó ṣe ń lọ bó ṣe ń bọ̀. Ṣé lásán lè rò pé advocate pé àwọn ọmọ àwọn ẹ mọ̀ pa wọ́n ẹ mọ̀ ṣe nǹkan kan àníjọba mọ̀ sí kinní yìí. Every time lèmi dẹ̀ máa ń sọ pé tíjọba bá ready láti take step wọ́n máa ṣe ṣẹ́rí gbogbo àwọn we condemn the killings we commiserate with we make sure maybe 24 hours ni wọ́n láwọn máa gba àwọn ọmọ Kẹ́bí jáde ẹ dákun ṣe 24 hours ò tí ì pé ni. Àwọn òbí àwọn ọmọ ọlọ́mọ ń sunkún wọ́n dẹ̀ láwọn máa gba àwọn ọmọ jáde àti kò fánlẹ̀ ifá ti ń ṣe wọ́n tún ti ká ọmọ Naija 200 something náà tiẹ̀ tún náà kó Naija báyìí. Ibi bí náà láti gbọ́ tán ti kà sí wa létí. Lóhùn rìbádùn wà l'Amẹ́ríkà wọ́n ló ń ṣe meeting rọ́wọ́ náà ń ṣe ẹjọ́ torí Ọlọ́run who is fooling who ẹ káàárọ̀ ẹ máa bí tó bọ̀. ẹ ṣeun ẹja gbé pè kan sí ká tó pé kí bàbá wa ń jẹ ìwọlé ó dàbí pépé yẹn ń rí lórí fún mi 07055001033 07055001033 mo ṣàrí pójú òpó yẹn ń blink 09160001033 ẹ ti wọlé hello ẹ káàárọ̀ hello à ń gbọ́ yín hello ẹ káàárọ̀ hello à ń gbọ́ yín ẹ sọ̀rọ̀ à ń gbọ́ yín à ń gbọ́ yín sà ẹ káàárọ̀. ohun tí àwa rò ní pé jẹ́rí
find the best solution. ẹ kí ni solution yín. Solution wọ́n ti sọ àwọn ìjọba wa ò fẹ́ gbọ́. Solution ni pé a ti sọ pé lórílẹ̀-èdè yìí a ti pọ̀ jù pé kẹ́nìkan wá máa gbọ́ bá wa ká pín ní ká pín. ọ̀dà ọ̀dà. Tá a bá pín kò lè rọrùn. Ṣé ẹ ti gbọ́ báyìí sá? a gbọ́ yín. Ọlọ́run gbogbo wa lọ́wọ́. ẹ ṣeun bàbá tó pè yóò dàbí wípé náà jíjì lẹ ti ń pè wá ṣé léṣà ni. Bẹ́ẹ̀ni. aha mo ti gbóhùn yẹn bàbá rẹ̀ á gbé o. Àwọn ìwọ ajẹ́ ọ̀kalẹ́. àṣẹ o àṣẹ dùn wá ẹ ṣeun 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 àmì 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 ẹ ló ẹ káàárọ̀. pẹ̀lú ẹ káàárọ̀ ẹ dákun Àbújá ti jìnnà fún wa láti máa gbàṣẹ ọ̀rọ̀ akíkálukú máa bá tiẹ̀ lọ ẹ ṣe. ọ̀dà ó ti di ọ̀nà àbáyọ bíi méjì mẹ́ta báwọn ó kù bí ìṣẹ́jú méjì. hello. ẹ káàárọ̀ sá. ẹ káàárọ̀ sá o. ẹ ṣeun. Ayọ̀dèjì Fàdúkẹ́ láti olódò ni. ẹ bá wa dá sí tó. wọ́n ní ohun tó dára ó fẹ́ àdúrà ilé tí ò dára ó fẹ́ àdúrà kẹ́rí ọ̀rọ̀ orílẹ̀-èdè Ọlọ́run nìkan ló lè gbà wá ń bẹ̀. kẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló yẹ ká ṣe ó jẹ́ pé wọ́n fi sílẹ̀ láì ṣe. téèyàn bá ní ọlọ́pàá ìbílẹ̀ náà ní sójà ìbílẹ̀ tí ẹ bá jẹ́ pé ẹ̀kọ́tà ni ó fẹ́ hẹ́ẹ̀pù yẹn tí ọwọ́ ọlọ́pàá ìbílẹ̀ ò bá ká wọ́n á lè kọ̀wé pé kò ń ṣe pé yẹn ẹ̀jẹ̀ máa gbàṣẹ láti òkè kó tó wá máa gbé ogun tó bá ń jà nínú ilé ẹ̀. tó táwọn ìjọba wa bá lè gbójú tó gbogbo ìyẹn gbogbo ọ̀rọ̀ rádaràda àwọn community tó jẹ́ landlord association gan wọ́n ṣiṣẹ́ ju federal government lọ. tí local government bá wà wọ́n á fún àwọn local wọ́n á fún àwọn community yẹn lọ́wọ́ tó gbogbo ìgbé eléyìí ò ní máa ṣẹlẹ̀. ọ̀dà. gbogbo àwọn district man yẹn tán ń pera wọn tán kàn kóra wọn jọ sí Àbújá yẹn gbogbo kámẹ́rà sí ilé tẹ́ni security ní kankan kí ló dé pọ̀ ìtọ́ gbogbo security ìlú gbogbo kámẹ́rà wà táwọn èèyàn máa mọ nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀. ọ̀dà. Ọlọ́run ló máa gbà á lórílẹ̀-èdè ẹ ṣeun ẹ jẹ́ ìmọ̀lára ẹni ó ti bà àwọn olórí wa jẹ́. ọ̀dà. ara wọn ní ojú wọn ò sí ẹ̀jú ẹ̀mí àwọn ẹ̀yìn. ọ̀dà. ẹ̀sẹ̀ máa fi sòbọ̀. ẹ̀sẹ̀ já ká gbégbé ilé ìkáwá wọnú ètò hello. hello. hello ẹ káàárọ̀. hello ẹ ti wọlé o. oore agbélé. hello ẹ káàárọ̀. hello ẹ káàárọ̀. bàbá Tinubu wọn mọ̀ wípé táwọn ò bá ṣe nǹkan lórí ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn ò ní wọlé mẹ́ta fún wọn wọ́n mọ̀ bẹ́ẹ̀ báyìí because the time is coming here it is not protest but it will be revolution. Revolution will happen in Nigeria right my word down to ṣé comrade ẹ mú lọ́wọ́ díẹ̀. and revolution is more power and more in a protest. ọ̀dà. okay. ọ̀dà. comrade gift lọ́sọ̀dọ̀ comrade straight to that. All right, it's 9 o'clock already. Comrade, Yeah. good morning once more. Good morning. Thank you very much. This past week, I've never seen this past week before in the history of Nigeria and security. One is started by killing of a general. 2, the Kebbi State government experienced kidnapping of school children, girls. 3, a church in Kwara State, CAC church in Kwara State, was attacked and people were kidnapped. And do you know what happened? As of yesterday, I heard that the kidnappers has gotten to the people, the relative of their people, relative of the victim, and they are saying that each person must bring 100 million, and they kidnapped naira, and about 250 people, 25 people were kidnapped. They are talking now. They are now saying they just need 1 billion naira for those people to regain their freedom.
we are still thinking of that one before the one in Niger State now. Deaths walking on all fours. Hope crashed. Fear, palpable fear, gripping Nigerians. And of course, the implication of that will be on economy, on psychology of human beings, on our activities, on education, on politics, and then of course, bad image on the international stage. So these are the things. So what we are having, there's nothing new about all these things. We told them since 2009, where Boko Haram started spiking. Up to this morning, nobody has told us how the leader of Boko Haram, Yusuf Mohammed, disappeared in the police cell. Have they told us? Nobody has told us. And then you see the exploit of Shekau is number 2, with all sorts of wicked tactics of suicide bombing, what have you, culminating in sending packing of the government of Jonathan. And the same thing now appears to be repeating itself. Buhari, a retired general, came to power as civilian president. The thing became worse. Then, the Chibok girls, 2014, the Dapchi girls, that's a Borno axis, then Samvara girls, though released, and some others. Now see the one you now listing now. The Maga girls, Maga secondary school girls, Kebbi State. Then you're now talking about the Papiri girls, Kotangura, Niger State, St. Mary Catholics, primary and secondary school. And then students and teachers going to over 227 persons. Students over 200, about 250. Teachers about 12, and some of their workers abducted by terrorists. They are not kidnappers. They are not bandits. They are terrorists because they claim responsibility. There is a difference. This government should stop deceiving us. There is a difference. They should, the soldiers, soldiers, security, there is a difference. Separatists is not the same thing as terrorists. It's not the same thing as a bandit. It's not the same thing as insurgent. And it's not the same thing as kidnapper. They are different people, sort of thing. Ọ̀rọ̀ kan tó commonize wọn ní criminality. Ọ̀tọ̀ crime because wọ́n injure àwọn èèyàn. Wọ́n go against the law and they are committing human rights abuses. Ṣùgbọ́n ní operations wọn ó yàtọ̀. Ẹ wá lọ́n pẹ́ papọ̀. Bóò lẹ ṣe lè rójú tó ẹ láyé ẹ lè rí 100 years ẹ lè rí. You have to separate these things. Wọ́n ní functions wọn, wọ́n ní means wọn, wọ́n ní stratagem, wọ́n ní ploy, wọ́n ní tactics. Ìkọ̀ọ̀kan. Àwọn àní ìgbà mi the press ẹ̀yin media matters. Tẹ́lẹ̀ tí o bá yé ẹ lọ sí school. Ẹ lọ sí school matters. Ẹ máa pe terrorist ẹ lè ní insurgent ni ẹ lè ní kidnapper ni. What's the meaning of that one? Definition is very very crucial. It is when you define your problem appropriately, then you now apply appropriate solution. Full stop. Bandit dábàá pé bandit ní insurgent. Tẹ́ ẹ bá mọ̀ ẹ jókòó kankan yín kẹ́ ẹ mọ̀ kẹ́ ẹ dẹ̀ máa pè wọ́n lórúkọ yẹn. Ó dẹ̀ jẹ́ ká wọlé báyìí ẹ jẹ́ kí mi bíbẹ̀ wọlé báyìí ẹ dákun ẹ ràn wá lọ́wọ́. Kí ni ń jẹ́ terrorist? Kí ni ń jẹ́ bandit? Kí ni ń jẹ́ bandit? Kí ni ń jẹ́ kidnapper? Èwo ni insurgency? Okay. Thank you very much. Ìfá ilé tí mo ti fẹ́ jẹ́ kẹ́ tún fi kún ni kí ni ń jẹ́ genocide? Gbogbo àfọ̀sílẹ̀ pẹ̀lú separatism Kanu ni separatist Kanu fúnra ẹ̀ tán mú tán fi sẹ́wọ̀n lẹ́nu jọ́ mélòó separatist nìyẹn ká bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀ ẹni tó bá sọ ẹni tó bá tán dáwọn gbére fún yẹn ẹni tó bá sọ lórílẹ̀‐èdè kan tó dédé dìde pé tí nǹkan mẹ́ta bá ti ṣẹlẹ̀ sí àwọn ìran 1 tẹ́ bá fẹ́ pa èdè orílẹ̀ àwọn ìran yẹn run 2 tẹ́ bá fẹ́ pa àṣà wọn run 3 tẹ́ bá ń pa wọ́n nípa pé kò kàn yín tẹ́ ń pè ní genocide kẹ́ fẹ́ pa wọ́n run wọ́n lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ pé àwọn fẹ́ kúrò
lórílẹ̀‐èdè yẹn náà ń pè ní self determination tí United Nations àti African Union àti constitution ó fọwọ́ sí àwọn kan wá dìde wá ní ó tó gẹ́ ọmọ lẹ́fì irú ẹ̀ ní ojúkúṣe kọ́lọ́n kó dẹ̀lẹ̀ fún wá sí ríke ó tẹ̀lé ìsìn Kanu àtẹlé tó ń ṣẹ̀wọ̀n ní Finland ọkùnrin kìíní kan lòun náà lórúkọ tiẹ̀ so separatists nìyẹn ó gbọ́dọ̀ treat àwọn yẹn bíi terrorists láyé àwọn wọn làwọn fẹ́ kúrò ìjọba torí ẹ pé tí èé ṣe ìkà tó mọ ibi tí ń lọ pé kí ló ń mọ àwọn èèyàn yín kú torí ipá wọn ń lọ á pè wọn á béèrè kí ló dé tẹ́ fẹ́ lọ kí ni tó fi ń ṣe yín tó ń dùn yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ ẹ wá fẹ̀tanú ṣe ẹ nítorí pé àwọn ló dá ogun abẹ́lé lẹ̀ ẹ kìíní kan lẹ̀ ṣé bàtà ẹ pa àwọn èèyàn wọn àwọn tí ò tí ì gbọ́n tán mọ̀ tán tẹ́ ẹ pa àwọn ẹgbẹ́ tẹ́ ẹ kó wọn sínú kí náà pé rélùwé tẹ́ ẹ lóòdù wọn lọ tọ́ bá sí rélùwé tọ́ ń bòkú wọn ra wọn lọ́hùn nígbà tí rélùwé bá dọ́dọ̀ wọn ibo lẹ́yìn kan wà tẹ́ ẹ kàn sọ tẹ́ ẹ kàn tẹ́lẹ̀ báṣubàṣu kiri ìyẹn náà ń pè ní separatist so tọ́ bá máa rí bẹ́ẹ̀ wọ́n á pe United Nations kó wá bá wọn dá sí wọn á ṣe referendum yẹn ni pé bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ ìtumọ̀ ẹ̀ nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni bẹ́ẹ̀ kọ́ so ẹ lè ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́wàá tí bẹ́ẹ̀ ni ò bá ti pọ̀ ju bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn ò ní lọ ó ṣẹlẹ̀ ní Canada láàrin Quebec that is French speaking àti English speaking Quebec ló ń lọ French speaking wọ́n ti ṣe lílẹ̀ méjì ẹ̀mẹ́ta kò tí ì mú ìjọba ò torí ẹ̀ mọ́ lórí wọn ó ṣẹlẹ̀ ní Spain Catalan àti àwọn etad yẹn ló mú tẹ́rọ̀ wọ tiwọn torí àwọn tiẹ̀ ń lo bọ́ǹbù tiẹ̀ níbi tó ká wọn lára dé but àwọn Catalan yẹn ibi tí rí Barcelona kankan tán wọ́n àwọn yẹn ò sí wọ́n sọ pé àwọn ń lọ béèrè lọ́wọ́ mi kẹ́kí náà sọ pé àwọn fẹ́ lọ fún wọn ní bíi ìdá 30% nínú owó tán pa sórílẹ̀-èdè Spain wọ́n lọ́dọ̀ àwọn ló ti ń wá wọ́n láwọn ò rí àbọ̀ rẹ̀ tó bó ṣe yẹ torí owó orí lásán tó lẹ́sẹ̀ wọ́n sọ pé àwọn tẹ́ ti pa tó wá lọ tẹ́nìkan wá jókòó sí kọ̀rọ̀ kan tẹ́ sọ pé wọn ò lè lọ ta ló so yín pọ̀ ẹ fìyẹn lẹ̀ báyẹn. èkejì terrorism yẹn dúkùú ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́ máa dúró mọ́ yàn wọ́n ní characteristic kan àwọn ìdánimọ̀ kan tó bá ti strike wọ́n á declare wọ́n á láwọn làwọn ṣe any group tó bá ti ṣe báyọ̀ kókó yìí tó fi ń mọ̀ lágbàáyé nìyẹn terror wọ́n á claim responsibility bó ṣe phrase yẹn nìyẹn pé àwọn làwọn strike níbi báyìí wọ́n ẹ̀ bẹ̀rù ibi báyìí làwọn dẹ̀ wà tó bá tó gbéná wojú wọn lọ́ọ́ bá wọn kó o tó dọ́dọ̀ wọn wọ́n ti dẹ́yìn rẹ̀ ìṣọwọ́jagun tí wọ́n yàtọ̀ sí ti separatist èyí tí wọ́n dẹ̀ ń ṣe lọ́dọ̀ tí wọ́n ní pé tó bá ti sọ báyẹn pé àwọn làwọn ṣe tí wọ́n ní kò dáa yẹn tó kó báwọn èèyàn tó sọ oríṣiríṣi nǹkan wọ́n á wá declare tó bá ti wá declare ẹ wà máa wá wọn kiri warfare tactics wọn náà ń pè ní asymmetrical warfare àdẹ tó bá dẹ̀ ti rí báyẹn which means ìjagun tí ò bára mu kò sí àmì tó lè ṣẹ́gun wọn ó ní ọ̀nà míì tán lè gbà tó o bá sọ pé torí àmì nìkan tàbí sójà ló fẹ́ fi ṣẹ́gun wọn wàá pẹ́ lẹ́nu ẹ̀ irú ẹ̀ làwọn Boko Haram ìjà ọkàn mọ́tẹ̀sìn mọ́tòṣèlú òun náà máa ń jà ìfojúsùn wọn ideological political and religious so rí i pé mo ṣe ń sọ yẹn sọ orí pé ó ń yàtọ̀ síra wọn wọ́n á declare wọn àwọn terrorists nìyẹn and terror for terror sake kí ni nǹkan tó ń lé wọ́n fẹ́ destroy democracy that's all ìkókó nìyẹn kádẹ̀ tó attack ẹ wọ́n á kọ́kọ́ sọ ẹ́ di pé o exist target yẹn wọ́n á ní kò exist so tó bá ti wà náà kan wọ́n pé eléyìí is not exist that is wọ́n devalue ẹ pé o jẹ́ tu mọ̀mọ́ which means tó bá expend ẹ tó mú ẹ kúrò kò tẹ in fact ìdùnnú ni fáwọn so operation wọn nìyẹn wọ́n dẹ̀ wà ní sẹ́ẹ̀lì yẹn ní ibùba kékèké wọ́n ẹ̀ ṣe dandan kán ṣèpàdé papọ̀ àwọn olórí máa wà ní kọ́nà kan wọ́n á máa lo social media bí sójà ò ṣe lè lò làwọn ṣe ń lò torí sójà máa dúró de hierarchy
a máa dúró de ọ̀rọ̀ ẹnìkan gbọ́dọ̀ pàṣẹ lókè kan tí wọ́n ò rí báyẹn tá a bá sọ pé ẹ lọ ẹ má wẹ̀yìn ẹ má lọ wọ́n ti gbé nǹkan kan kọ́ everybody lọ́rùn kó máa fojú sùn òun dá sí máa ń sọ pé tí pátì ò bá ní ideology orílẹ̀-èdè ò lọ anywhere àfojúsùn yẹn ni gbogbo yín máa wò tí ò kàn mí sìn á kàn mí later but àfojúsùn kan ni gbogbo wájọ ní terror nìyẹn wọ́n á máa ṣe báyẹn lọ ìjà ogun wọn kéékèèké ni tactics tán máa ń lò 1 wọ́n á lo suicide bombing 2 wọ́n á lo kidnapping 3 wọ́n á lo robbery 4 wọ́n á lo rape then dúkù yẹn the next person tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ó lè jẹ́ terrorist ó dẹ̀ nímọ̀ wọ́n á dẹ̀ lo high powered intelligence ìfomífínlẹ̀ ìwádìí tó jinlẹ̀ gidigidi wọ́n sì náwó gidi sí then wọ́n ní financial terror financial àwọn terror financial yẹn wọ́n á máa ṣe rúsídá àwọn á fi máa gbé kankan jáde ní the other hand then ẹ̀kẹrin tó ṣe kókó tó so mọ́ tẹ́ ẹ̀ sọ ń bí dáàbò àwọn sọ fún mi pé military kan lè rójú tó ẹ̀ kankan òun náà ń pè ní narco terrorism narcotics that is tó jọmọ́ drug narco terror wà nuke terror wà that's nuclear terror narco wà narco yẹn ẹ rí i pé kí ló ń pè márùwá ó ṣiṣẹ́ lórí takuntakun lórí ọ̀rọ̀ drugs ní nàìjíríà wo dimension yẹn rárá kí ni mú èèyàn ronú pé ọmọnìkejì òun kò nǹkan dédé pa lásán láì nítumọ̀ ṣe nǹkan kan bọ́ sára rẹ̀ yìí tó bọ́ sára rẹ̀ sí ẹ̀rọ ojútu ẹ̀ ṣé táwọn kan bá sọ̀rọ̀ táwọn kan gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́ tàbí sójà kan ní kinní kan ìtẹ́ ọ̀mọ́ pọ̀ kò sọ̀rọ̀ ọ̀bọ̀n là ń sọ à ń sọ̀rọ̀ intelligence àti international level àti ìwádìí ìjìnlẹ̀ lórí terror and by his grace mo ti sọ tí gbàgbé àìmọye àwa àti kọ̀wé bíi méjìlél lórí terror fún ẹgbẹ̀rún ọdún méjì tán ti ń ṣe terrorism títí kan àṣàrù kó tó kan làkúrà wà so tẹ́ ẹ̀ bá bójú tó gbogbo tá a là á lẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni then tẹ́ ẹ bá bọ́ sórí insurgency if you now look at the concept of insurgency you are now looking at something when you surge you move you push by the time you prefix it with IIN it becomes insurgency here now will be a group of people who are aggrieved and angry because of certain cause and they are demanding that government of that something should do something and failing to do it they can go armed and it becomes what they call violent non-state armed something and they can form themselves into guerrilla small army which is called guerrilla they use guerrilla strategy small army from the Spanish word guerra which means small and they use surprise and attack if you settle the thing with them at times they may want to go and grab land and take territory once you settle with them they can down their weapons and they say they are not fighting again then you incorporate them exclusivity political exclusivity is causing insurgency pé ẹ fi wá sínú ètò yín ẹ wá dá sí ẹ máa dá sí ká máa wò then people from outside will support them that will be against your government they will be supplying them arms and ammunition wọ́n wá ní enclave kan they will have a circle where they are it may be a forest they may be there for 50 years if you move there you are in trouble because jagamu ayé òun máa wà ń bẹ̀ they are not terrorists but they can use terror tactics to operate ẹ gbọ́dọ̀ jókòó ká mọ gbogbo àwọn kinní wọ̀nyẹn kan sọ pé kinní kan wọ́n máa pe separate wà ní terrorism ẹ pẹ́ lẹ́nu ẹ̀ bandit and banditry the bandits they came from Algeria in history they are part of the cousin of the Arabs so the Arabs they discover the bandits in the Fulanis èmi kọ́ mo sọ lọ wò tán the black aspect of them they now send them packing the original job of action of bandits is they move in band 2, 3, 4 they steal they will run back to the forest they will come out in the evening they will steal they will run back jalè díẹ̀ padà sínú kínní they block people and then it is difficult to capture them then gradually they are increasing they are now adding guns to their operations so when you see gun you will release whatever is in your hand and then they will run into the forest they come back on and off and that is their own something the Arabs in the North Africa sent them packing that they should leave their territory that's why they moved down to
Guinea. They intermarry with the Guineans, Futatoro, where River Niger pick its source in geography. They intermarry there, and then they will now be saying, àwọn Fulani pé bẹ́ẹ̀ náà ti wá, ibẹ̀ kan náà ti wá, historically. But when they intermarry with those people, they started becoming lanky and then tall and then part black, part or something. So when they now came through, and then they now mix with other things through this their jihad, and then the coming of Ottoman and Podium and the rest around 1804 thereabout, they moved towards Borno Empire, that is Borno side. They were cousin to the Kanuris. The Kanuris hated bandits. They sent them packing. Why do Kanuri and Fulani? One is alright. One is alright. Because they know that the Fulani is something originally. Though some of them that are bandits, that's their way because they were pastoral. Go against anybody. The profile history most often and about Takoko Kajabo Kadale. So they were known for all those things. And then after, so that's why the Sultan said, if you see 10 bandits, he said 7 will be Fulanis. So they didn't intentionally to be doing evil things. It's just petty stealing here and there. But the thing has advanced because of the collapse of Libya after the exit of Colonel Gaddafi, 2011. All the arms and ammunition linked with the Tuareg Al-Qaeda, that is the terrorists there, the ISIS, and then the ISWAP. ISWAP now is a splinter group of Boko Haram. Boko Haram was not intentionally a terrorist group. Boko Haram, 1995, they have been on ground since 1995. And they were sectarian, sect, Islamic religious sect. And they were doing their thing. But the only thing is that they don't want Western education. Bakasan Boko Haram, you say you don't know Boko Haram people? Boko Haram, Western education is forbidden. And that is, you see them now attacking schools. You see their own ISWAP attacking school. So you will have known the reason. So how do you tackle that one? Where you now put 7% or less than 10% in your education budget. I can't understand these people. So those are the something. Militancy, that's another group. Militant. Militancy here only one militant in school. Kò lè lọ́rọ̀ sísọ kó radical. Ìtàwọn èèyàn bá bẹ̀rù àbọ̀síta wá sọ̀rọ̀. Irú classify some of us in that way àwọn ilé militant. Wọ́n à ní gbàgbàkúgbà. Irú ẹ̀ ní ti Niger Delta because they were destroying their land. And then they raise issue. When they now raise issue, they become armed because ìjọba ó wà negligent. Wọ́n follow trend wọn. Ó ní àwọn mujahideen Saudi Dokubo tó ti wá dọba nílùú ẹ̀sìn gbogbo wọn yẹn náà lead àwọn mopolopolo kìnìkan mopolopolo government gbogbo wọn yẹn they led it something to onísìn wọn ti dọba because owó ti wà wọn ti sọ wọn pé wọn ti seize wọn ò ṣe kìnìyẹn mọ́ because n tán béèrè fún wọn get it. So these are the things we are looking at, and after that one the militancy may be armed militant. At times they can snowball into separatist movement. So tendency wà pé kan metamorphose, that is to change from one to another is possible. Kan hybridize, that is to do element of terror mixed with kidnapping because you need some people to be held hostage so that wàá lè rí ọ̀nà lọ. Then kidnapping yẹn ó lè lead inú part of terror náà ni hijacking. Wọ́n á bọ́ sínú aeroplane wọ́n bá débẹ̀ tí wọ́n á gbébọn jáde. So kálukú wa máa wò hànrànhànràn wọn wá ní kí pilot move lọ síbi báyìí kó lọ já kìíní sílẹ̀ irú eléyìí táwọn Osama bin Laden ṣe tó fi lọ collapse America that twin structure, that's high level of terrorism at international level. So these are the things jókòó kẹ́ analysis tàbí kẹ́ pàrọ̀ tán mọ̀ ọkàn ní sójà military go and face the face who ní tí ó mọ̀ tí ẹni kò yìnbọn pàpàpàpàpà lọ gbẹgbẹ láti káwọn ọmọdé kan wá tán sí wọn tán àwọn ọmọ tí ò mọ̀ kankan wọ́n á dà wọn sójú ogun àwọn kan nù wọn tẹ́ pè ní so-called repentant wọ́n á pe àwọn yẹn pé wọ́n ti ń bọ̀ wọ́n á buscade wọn wọ́n á bush wọn wọ́n bá bush wọn wọ́n á pa wọ́n pa ìyá general tán sọ̀rọ̀ pẹ̀lú brigadier general tán náà pa ọkà mọ́sákù kan ni ó call for reinforcement yẹn kò tètè dé lásìkò àwọn ará bí get wọn pẹ̀lú àwọn ọmọ tó tẹ̀lé òun náà òun nìkan náà kàn ń dárúkọ ní àwọn ọmọ tó tẹ̀lé ńkọ́ wọ́n dẹ̀ get wọn. What the slaughter our damn. All right. So these are the issues.
Comrade, Yeah. I want to ask you, we have listened to your analysis, the difference between all these groups. Yes. Now, what is my big question now? I'm still confused though. Okay. What is our security men doing about gathering intelligence? Because if they gather intelligence, they will, like the abduction of these school children. We heard at the school in Kebbi that they had the intelligence gathered shows that they threatened to come to that school and they came. Yeah. What is our security people doing when it comes to gathering intelligence and when it comes to handling situation like this, stopping it from happening? Thank you very much. The security sector is a critical sector in any nation, and you look at it from two perspectives. You look at the hardware and then the software. That is the personnel. The personnel in Nigeria, you now look at the military, you look at the police, you look at the CDS or something, then and then you look at some others, then you look at the private sectors who are now doing security too, you know, being trained by CDS and the rest. Then you now look at these local Amatekuns and the rest. All those who are now the personnel aspect of security. The hardware, you start talking about the armory, the guns, the this, the that, the bombs, and so on and so forth. So those two levels. Then it's not stopping at that one. Then you look at the political dimension to that so-called security. Then you now say you go to the National Assembly, all right? You see committee on military, committee on this, committee on security, committee, all of them. Then you now look at NIA, National Intelligence Agency. Then you now look at the Military Intelligence Agency again. All those things put together, they will constitute the nation's. Then yes, if you are a journalist, investigative journalist, you are doing the thing that DSS is doing too, partly. But your own the difference is that you'll be looking at the critical aspect. Why DSS will want to cover their own and then use it for promotion and send it to do what they call covert and overt action, covert secret action, clandestine operations, so that the enemy will not know that you are coming. You understand? And then as you are doing that one, they will be doing their own. So the covert thing is that you don't, if you expose, those one will get rid. And the first thing in intelligence is that you take information in advance of your enemy. The moment your enemy gets there before you, your intelligence is quashed. Intelligence here has a cycle. That's what they call cycle of intelligence. And then I don't want to turn this place into classroom. And the basic thing is that the cycle of intelligence, where you gather the intelligence, that is information that is required. Don't spend billions, lolori. And by the time you gather that thing, then credibility, then analysis. Then after analysis, you push it to another realm. After pushing it to another realm, you push it again. Until it gets to final consumer. You may get the intelligence. The analyst may be lethargic or demurred, delaying, because it must be analyzed to see the authenticity, the truthfulness, and credibility of the source. That's why we are together again with as a journalist. Then you now look at what they now call succinct, apparent. I will explain all those things. So, opened, OSINT, open source intelligence, OSINT. Open source general, they will read newspaper, they will get those people are coming and kinika, they start, they mopping it up. That's why any intelligence officer will always read newspapers and some other things, mix and so on and so forth. So that open source here is subject to, some of the time it may be distorted, correct facts. You may get there, you may not get anything. Some people will just use it as an alarm blower. Then you now look at the other aspect that has to do with what do we call it, surveillance, and that one has to do with the other technical aspect. They call it techint, technical intelligence, techint. So these are the types, but those are the two critical ones and others. The cycle of intelligence. Oh, but you collect the thing. They say something is about happening somewhere. Some people move there, okay, and then quietly they collect what they want to collect. They look at the source. Then they push it to the analyst. The analyst will sit down and look at it historically, present something. What do we do? Where do we do it? And when you finish, we'll push it to another stage.
that stage we look at it again and then critically and before you know it at times kí cycle yẹn tó pé nǹkan yẹn ti late. That's why iṣẹ́ àwọn DSS iṣẹ́ ọpọlọ gidi ọpọlọ hánhán DSS NIA military intelligence iṣẹ́ ọpọlọ ni but tí sector kan bá ti delay ẹ̀rù pa gbogbo nǹkan kójọ wọ̀nyẹn so the báyìí cycle ni before it now for final consumption kó tó dé final consumption final irú eléyìí tá a discuss ṣe the one you are talking about that an hour to that time that was intelligence and then at the same time countering the intelligence by way of saying leave the place. Who gave the authority? Who gave the order that they should leave? Don't be surprised pé ó lè jẹ́ lára àwọn terrorists ló sọ̀rọ̀ àwọn di Nigerian army officials níbi táwọn yẹn tán burú dé tán lédè kọ́ dẹ̀ máa give voice yẹn kó rò pé kí sílẹ̀ dẹ̀ máa jáde kó rò pa wọn ni torí àwọn náà ná pẹ́tẹ́ owó sórí intelligence with the type of jagamu tán gbé dání e-laws everywhere ọ̀kadà everywhere lórí títì Nàìjíríà bó tiẹ̀ ṣe ká aládùúgbò gbàdúgbò ibo náà fẹ́ gbà operation occupy your street tán ṣe ní Gabon kan tó dà wọ́n wá bí ibi ìgbàgbàkúgbà. So these are the things. So intelligence can fail, especially OSINT, that is open source. TechIt may not necessarily fail. For example, if you take your binocular, you look into the forest, you will see them playing there. Obasanjo gave us what we call the satellite during his regime. Kí ni àwọn satellite yẹn ṣe tán fi rí gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ tó ṣe pé wẹ́dà nìkan lè rí ṣé wọn ò rí inú gbé yẹn ni wọn ò rí inú ilẹ̀ tí àlùmọ́ọ́nì wà rí inú omi ni. These are the issues. Then you now look at the dimensional aspect of this intelligence. Interagency rivalries. Do you know that some people are not happy because Ribadu is the what the national security advisor? Somebody from police background is now doing. You know, wọn ò sọ yẹn síta àwa kan mọ̀. Ọ̀dọ̀ àwọn general ọ̀nà ti sábà máa ń draw national security advisor in Nigeria in the time past. But this time around, Tinubu changed the thing. Bringing them from somebody who had been the leader of EFCC tó ń mà sírí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. So I don't know the level of cooperation they are having. You understand? So interagency rivalries, onkuru, movement and slickness of intelligence. Wọ́n bára wọn ṣe orogún. Ó ń sorogún lé ayan sorogún lójú ibi tí adìyẹ ti ń ṣe. Ṣe oúnjẹ ló máa dà. Ẹ máa ń bá wa profile solution sí. Well, lọ́nà àbáyọ ṣe máa sọ. Yes. Torí táìmù ti ń lọ. Ọ̀nà àbáyọ ni ọ̀nà àbáyọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ìpele mẹ́ta ni. Ọ̀nà àbáyọ short term kékeré kí ààrẹ Tinubu declare state of emergency. Ibi kan program kan wà nírọ̀lẹ́ àná tí mo ń sọ ní abẹ́ aṣọ abẹ́ lẹ́yìn aṣọ. Gbogbo àwọn kan tí mo sọ fún ọ nìyẹn ló calling program kan. Kó declare state of emergency. Tó bá ṣe local government kan ló hot declare ẹ bẹ́ẹ̀ mọ́ lè civilian something débi tán sọ pé o fẹ́ gba ìjọba wọn ni or something mọ́ lè declare ní sákù yẹn pé tí ACC bá fò bíi ẹ̀wọ̀n kankan yẹn wọ́n ẹ dẹ̀ máa pariwo lọ́sàn-án láàárọ̀ lálẹ́ ọ̀tá wa kan ṣoṣo tá a ní ní Boko Haram ní gbogbo èdè kẹ́ẹ̀ná pẹ́tẹ́ owó sí mídíà kíjíǹkù lọ jàrá ní gbogbo èdè lọ́sàn láàárọ̀ pòpòròpòpòròpòpòròpòpòrò all the time kẹ́ ẹ máa pé bígbà pẹ́ máa bí pé ogun ti dé ọwọ́ tẹ́ fi mú iṣẹ́ rí báyìí 2009 dísìn ṣe ti mo yọ ọdún tó pé èmi tí mo sọ pọ́ngọ́rùn ọdún ṣe tẹ́ ti rí pé àárí wí lọ so àṣeyẹn tó bá declare state of emergency ẹ do tax ẹ máa sanwó orí ewo ṣe bókù máa sanwó orí àbí òkú síba lọ́dọ̀ tí a declare state of emergency èkejì a lọ sí National Assembly a lọ address joint session a declare war on terror bí George Bush Jr. ṣe nígbà tí wọ́n àtàkì Twin Tower ní America London Osama bin Laden àwa study Osama bin Laden díẹ̀ fún àwọn research kìíní gbà yẹn àmọ́ gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ kan tó gbé nínú kìíní wọn àti deputy Ajawiri terrorism ọmọwé economist ni Osama medical doctor ní bákejì ẹ̀ tó bá ti kó sórí America lórí àtìrẹ́ ni wọ́n kẹ́ẹ̀dẹ̀ sọ́ra pẹ̀lú àwọn Amẹ́ríkà tẹ́gbẹ́ kálukú ń gbẹ́nu lóríṣiríṣi ẹ máa bọ̀ wọ́n ẹ sẹ́yìn gidi bọ̀bọ̀ ń bo wọ́n máa ṣe ẹ́ wọ́n á tún máa kí ẹ bí eku ni á bí ẹ látẹlẹsẹ̀já tó fàtẹ́gùn sí òní tètè mọ̀ lójú oorun ìtí Amẹ́ríkà ṣe àti France
àwọn méjì yẹn then Britain ara máa ṣe tiẹ̀ wẹ́rẹ́rẹ́rẹ́rẹ́ kò dẹ̀ sí tán ṣe ju pé torí nǹkan àlùmọ́ọ́nì wọn àti tó tọkàn wọn lọ so a declare state a lọ sí national assembly a address wọn jointly àwa ni mo nílò owó láti kojú kínní ṣẹgbẹ́ get me àwa bá confam state of emergency tó ti declare yẹn as executive àwọn yẹn á confam ẹ̀ then medium term a bọ́ sínú àwọn sójà yẹn a gbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ nù a gbọ́n wọn dànù pátápátá then the issue of a reservist táwọn sójà tó wà ń ta ọ̀bá tó mọ́ ẹ pé reservist yẹn làwọn tó ti retire ẹ pé gbogbo wọn padà ẹ blow bíkù ẹ máa bọ̀ ó ti dójú ẹ̀ wọ́n máa ń ṣe lórílẹ̀‐èdè tó bá dójú ẹ̀ tán ẹ blow bíkù gbogbo ẹ retire ẹ wà retire láti bí 60 àwọn yẹn sì lókun àti kìnìkan àti kìnìkan àti sábàjẹ́ntà ẹ pé gbogbo wọn ẹ gbọ̀n wọn nù ẹ dà wọ́n síbi tó bá yẹ kẹ́ ẹ dà wọ́n sílẹ̀ emergency wọn yẹn ṣẹ́gẹ̀ ẹ pé reservice àwọn ọlọ́pàá náà wọ́n kàn lè máa gbowó oṣù fọdọ́ tí kílù máa dàrú lọ nígbà yẹn bá ṣe gbogbo yẹn tán dẹ́ inú bó ṣe ń ṣe yẹn concurrently ní minister of kílẹ̀ ń pè attorney general àti minister of state of justice òun náà a lọ gbé bill a ti wọ́nà látọ̀dọ̀ rẹ̀ wá gbé bill lọ sí assembly yẹn wọ́n á ní kàn decentralize security in Nigeria wọ́n á gbé bill yẹn lọ concurrently bí mo ṣe ń sọ yẹn ní gbogbo ẹ̀ tí máa lọ papọ̀ wọ́n á ní kàn decentralize security in Nigeria sórí gba tá a bá ti lè ṣe yẹn á pe gbogbo 36 kí lẹ́yìn pé speakers tọ́rọ́dọ̀ wọn ló ti máa delay torí two-third lókè 2/3 nísàlẹ̀ nítorí rigid constitution làwọn pé ó máa ń ṣòro láti change òfin nínú constitution Nigeria because it's a federal system a rigid constitution á pe gbogbo àwọn yẹn lọ́wọ́ kan nísìnyí tẹ́ ti ń control majority ó yá láàrin ọ̀sẹ̀ méjì ẹ decentralize security báwo ni nǹkan ṣe lè máa ṣẹlẹ̀ ní ọ̀nà àràlẹ́gbẹ́dá kó sọ pé Àbújá ní ọ̀yànjú ẹ̀ òkú ò ti pọ̀ irú orílẹ̀-èdè wọn ń ṣe yẹn tẹ́ bá sọ orílẹ̀-èdè tí ọmọ ibi tí ń lọ so tẹ́ bá ti decentralize ẹ wàá ṣe multi level policing ọlọ́pàá onípele 5 ẹ fáwọn èèyàn ń ṣẹ́ ìṣẹ́ ti mú wọn dúndún ẹ sì mọ̀nà bẹ́ẹ̀ ṣe máa control ìfẹ́ tí burúkú tẹ́ bá ń ṣe ẹ ṣe pé ẹ ti kùnà kò síṣẹ́ o torí tá a bá ní káwọ́ courses nǹkan wọ̀nyí oró ìṣẹ́ ìjọba tó weak àwọn border tó porous ethno religious crisis ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn àtẹlẹ́yàmẹ̀yà gbogbo àwọn courses kìíní wọ̀nyí yẹn then external factors àwọn èèyàn láti ta tó fẹ́ kíjú bọ́n tẹ̀ ń ṣe ń bí tẹ́ẹ̀dẹ̀ fúnra now ìṣẹ́pọ̀ òrówó àwọn ọ̀dọ́ ń jáde wọn ò rí bìkan lọ ibi tó tún yẹ kán lọ lórí oko àwọn terrorists gbàbẹ̀ ẹ pé wọ́n ní adarandaran gbóná tí ń daran ṣe terrorism terrorist full stop ọjọ́ iwájú terror gẹ́gẹ́ bí ìmọ̀ ṣe sọ ni pé wọ́n á máa àtáàkì ilé ìwé àti gbogbo tó jọmọ́ ìwé àti ilẹ̀ àti gbogbo tó wà ní ilẹ̀ gbogbo ẹ ti ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà so these are the issues wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe gbogbo nǹkan wọ̀nyẹn kó dẹ̀ gbàgbé 2000 and kìíní kan rẹ̀ kó jẹ́ kó fi. Anyanwu and other people were suspended. Comrade, they were suspended. Yes. On Monday, the Wike faction met at Wadata. You know, when the problem was happening, I think I sent you a message. Yeah. Did you remember? Yeah, to monitor the thing. To monitor the event. Yeah. People were tear-gassed. By the security people now. By the So what's the meaning of that one? If you are arranging your convention, judicial terrorism, kí ló kan kóòtù pẹ̀lú pé somebody wants to do his convention. If they bring the thing to you, you throw it away. Go and settle your thing in your party. Because the viable opposition now is being threatened. And the implication is that Nigeria is tending towards one-party state. And that one will be worse than military system. So that's why I said any attempt to turn Nigeria into a one-party state is worse than
terrorism. So what is going on is what they call political terrorism, because there's intimidation, there's fear, everybody's afraid, and then they are going to the extent of even using security apparatus meant for the republic in a very difficult and in a very unclean manner. So with that one that happened now, they said, I think Turaki, that's the SAN, emerged as the chairman, the new chairman of the PDP of Makinde and the rest, through their own convention that all of them, all the stakeholders, they did, and they did it in Ibadan. And it was a success, according to them. So, now, come to look at this one. These people don't understand anything. They are illiterate. Yes, illiterate of the 21st century, according to a philosopher. It's not somebody who cannot read or write, but who cannot learn, unlearn, and relearn. That's illiterate of 21st century. So you may be a professor and you are an illiterate. Don't say kaburuku the same time. You change. Illiterate in here. Oh maka. You said what do we call them? 5 governors. You cross. You supported Tinubu to become president using bipartisan arrangement, which is equally used in other clients. You are working for the republic, all right? And you told, that's you now give them some appointment. Critically, that is, they appointed Wike as Minister of Federal Capital Territory. That does not mean you should forfeit your partisan something, PDP, because bipartisan is allowed. Yes, it's allowed. But you now go to a stage that, well, anyway, and you didn't hide it. You now declare that you are supporting Tinubu for 2020 something. Did you take clearance from PDP, your party? That is advanced level anti-party. That it should have been sacked instantaneously that day. If these people really know what they are doing, what's the meaning of that one? So if we now bring our own from PDP as a runners, as a candidate to go and contest with Tinubu, so what you are now saying is that you are going to support Tinubu against, and you say you are a member. Do you know the meaning of party? When you define political party, which means I am part of here but not there. That's the meaning of that's the definition. I am here but not there. That's the beginning of definition. If you look at, you read Dahl and the rest in their political philosophy. Illiterate la sáwọn wọ̀nyí mọ̀ wíṣà. Some mountain ṣiṣà. Take of it, lawyer kini. Keyboard láwọn landed kini kan. Say what has he learned from that? Tell me that you will say you are a member of UPN under Awolowo. And you ask for MPA. Okay, MPA gan do. Oh, ní fura sí ẹ. Once you are a member of a party, which means the other I don't belong. That's the meaning of party. P-A-R-T. Why? That is the original meaning in political philosophy. And you will be there as intermediary between the masses and government. The major function is for you to recruit leaders who will represent the people based on ideology. Full stop. All others are the end of the definition, according to Dars and the rest. And what is politics? Politics, according to Laswell, is authoritative allocation of resources. Authoritative. That's power. That's leadership. Who is dictating it? One software lo mi pe ẹnìkan ni ibe wa sọ yẹn wa ṣe ẹ wa ni Wike ẹ torí kò tẹ náwó sẹgbẹ tẹ́lẹ̀ nǹkan owó ilé rẹ lọ ná ìjọ tó bá máa gbé sí ìgbà wàá rí ọba tó bọ́rẹ́lẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn APC tó ń tẹ̀lé kiri wàá rí ibi iná ìrajọ wà because ó máa sin kankan tó tilẹ̀ máa yọ. nǹkan yà mí lẹ́nu. So these are the issues. So sorry, rounding this one up. So what the question that we are trying to pose is that what is happening is that they want to destroy Nigerian democracy in order to ensure that they put one party there, because the current APC government is not sure whether it's going to win 2027 or not. That's why they are buying people. Quickly, look at what they are doing. They are asking political. They are taking governors, buying governors. They didn't debunk it. It was rumored that they were buying each governor 150 billion naira per governor that will swap allegiance to their own party. These are the things. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí dúkù náà ń pè terror ni. Inú ń bí àwọn tẹ dàsónú agbami. Inú ń bí àwọn tó gbé mandate PDP ògbé lọ sí APC. Inú ń bí àwọn ọmọ ẹ̀yìn sẹ́mà tẹ̀lé yín lọ ni. Gbogbo oúnjẹ tó rí wọn lè rí mọ́. Ṣé wọn rò yẹn ni? Ṣé yẹn worse than banditry? Ṣé kò worse than terrorism?
dúkù nìyẹn àwọn yà go under wọn lọ máa láì pẹ̀lú nǹkan tó burú wọn máa lọ sínú dark alley to create some crisis tẹ́ ẹ̀ ní mọ̀ these are the issues tẹ́ ẹ bá pín tó kárí tí butter spread sórí bread kálukú ara máa tẹ jẹ ẹ máa níwú ẹ ara máa tẹ jẹ díẹ̀ ọwọ́ gbé gbogbo ẹ lọ síbi kan òní you have consulted widely ṣé ìwọ̀nba èèyàn péréte tó consult with that governor sáwọn ló dìbò fún ọ ṣé sáwọn arílégbé ni bójú ẹsẹ̀ ṣe wá sọ́fíìsì náà wọ́n máa wá sí kíní kìí ṣètàn àwọn ọ̀gá wa sì wà ń bẹ̀ àmọ́ tó ju àwa ìrì tá a wá pẹ̀lú àyà hẹ̀rìmọ̀ tí gbọ́n máa wà lábẹ́ kíní wọn pé kílẹ̀ tó fẹ́ ṣe lọ́la o ní warrant tá a máa yẹ gbogbo kíní yín wò mí wọ́n lè gbé kíní kọ̀ǹpútà yín lọ kan ní access ikú ebi access náà ní bẹ́ẹ̀ kọ́ ní síkú lẹ́ni tó stay òní tó ṣe pé bẹ́ẹ̀ nì nílò tó gbé ńgbà yẹn tẹ́ bá rántí àwọn wọn yóò mọ̀ tán ọkàn délẹ̀ náà tẹ́ báṣubàṣu lójú tiẹn convention yẹn ṣiṣẹ́ wàá rí i pé Mákindé gbé gbogbo ẹrù àtàwọn tó kù tirẹ́là gbọ́ àárín wọn àti Wike kọjá bọ́sì lè jọ ṣe pọ̀ sí ó tún lè dọ̀là ṣe kán tún dì mọ́ra wọn ibi tọ́rọ̀ òṣèlú wà nìyẹn interest ni neither friend nor enemy but permanent. àwọn láti suspend àwọn yẹn náà ibo ta ló yan àwọn yẹn sípò. pé gọ́fúnà kankan lẹ́nìwẹ̀ẹ́ kó ṣiṣẹ́ ara tiẹ̀ tàbí kó ṣe restructure lásán ká change orílẹ̀-èdè ká gbé sí parliamentary system Tinubu lè wà bẹ́ẹ̀ for the next 15 years. yes because akọ di prime minister ni that's all á dẹ̀ máa yàn látẹ̀kọ́ tó bá ti ń débẹ̀ wọ́n mọ̀ dìbò fún. all right comrade, I've heard what you said, but what is the pending danger of what is happening to PDP now? Well, is it not that Nigeria is tilting gradually to a party system, and what is the danger of this thing if it is true? If you have a one party system, it's dangerous. That's why I said it's worse than terror. Why can't you collaborate? PDP collaborated with ABGA. Àmọ̀tán fún ABGA ńgbà yẹn ABGA ò ní presidential candidate, but this man in power, this Tinubu of ema. ẹ jẹ́ ká sáré pépé ó dà pé àwọn èèyàn ti kò sí bọ́ọ̀sì ní fẹ́ sọ̀rọ̀. ẹ káàárọ̀ o ẹ bá wa sọ̀rọ̀ sókè o. àmín. gbogbo ọ̀rọ̀ tí olóòtú wa ń sọ oúnjẹ mo àgbà wọn gbọ́ àmì ìfẹ́jú dáadáa lórí ọ̀rọ̀ tí ò ṣe gẹ́gẹ́ irú tó wà lẹ́gbà yẹn ṣé ó ti jọ báyìí tó gẹ́gẹ́ ilé tó bá dàwó lọ́jọ́ kan láti wá kọ́ padà sí yíyí o díẹ̀díẹ̀ ni o àwọn tó pọ̀ mọ́ wọ́n dàrú ní àbọ̀ tó ṣe kò ní bàjẹ́. ẹ ṣeun comrade wọn sọ̀rọ̀ yìí làwọn èèyàn kan pè wọlé ní. èmi ò tẹ̀lé ẹgbẹ́ kankan ṣùgbọ́n ẹ má ṣe ohun tí ó ba ìjọba tiwantiwa jẹ́ ní tá à ń sọ ni. àwọn èèyàn kan ti ń pè ní pé ká fún wọn ló ẹ káàárọ̀ o. ẹ káàárọ̀ ẹ kò ṣe ń bẹ̀rẹ̀. olúwa ló ń bá wa ṣe. yà mo kí dáàdì mi tí wọ́n analyse ń bẹ̀ yẹn. comrade jẹ́ nìyẹn. tí wọ́n ti ń gbọ́ ọba inú tèmi máa ń dùn. ṣé dáàdì yẹ nítorí gbogbo ọwọ́ ẹ̀mí yàgò fún wa. àmì ẹ ṣe. ṣe rí lórí ọ̀rọ̀ Wike ó ti pọ́kẹ̀tì PDP ó ti pọ́kẹ̀tì ẹ̀ rí i pé tí wọ́n bá fẹ́ sáàkì ara wọn ẹ̀bùn náà máa ń lọ ẹ lọ wo tó ń ṣẹlẹ̀ ní Ogun State ń sìn lórí ambition Dàpọ̀ Abíọ́dún as senatorial candidate ní Ogun South East bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí sìn wọ́ọ̀dù sọ pé àwọn ti sáàkì Gbénga Daniel fẹ́ẹ̀tà sọ wípé ó sì remain bona fide member so ibi tí pọ́blẹ́mù yẹn ti ń wá yẹn tí wọ́n bá sáàkì Wike ní federal tí wọ́ọ̀dù bá láwọn ò sáàkì ẹ̀ ṣe hàn pé kó lè work so the only place tí wọ́n lè dúró dè òun náà ni kọ́ngírẹ́sì tó tún pa wuyewuye wá yẹn ṣé ẹ rí Wike ní tó máa dá agbára rẹ̀ ò ní ka ní tó fẹ́ sọ Nàìjíríà dì kódà ó dọ̀rọ̀ tẹ́lifísìmù lórí bàbá ṣe sọ Ọlọ́run ayọ̀ wá ń bẹ̀ ẹ kó ètò. ẹ ṣeun ẹja máa round up comrade ẹ bá wa ẹja máa round up ní ju ìṣẹ́jú mẹ́ta lọ́mọ tó yí ìṣẹ́jú márùn. wẹ́ ní tá à ń sọ ni pé láti ẹ̀kan yẹn kí kálukú kó kíyèsára pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ààbò tara ẹni ní ààbò ara ẹni lààbò ìlú mọ̀bí tó máa lọ mọ̀bí tó máa jẹ sí tó bá ń jáde ń dàjí kíyèsára tó bá ń jáde lálẹ́ tó ń pẹ́ ní gbòòrò lálẹ́ kó kíyèsára
then ẹ wọ́n pe àwọn kan ẹ máa ní kán máa bọ̀ ẹ máa ní kán sí ẹ má fọ̀rọ̀ ẹlẹ́sìn mẹ̀sìn ẹ má fi wọ ọ̀tọ̀ wà nílẹ̀ ọ̀tá àbọ̀ ò mọ ẹ̀sìn rárá ibi tó bá bọ́ọ̀lù ilẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ni kí kálukú kó sọ akọ́mọ tó bá máa ṣe kẹ́ẹ̀dẹ̀ kìlọ̀ fún àwọn èèyàn wa dẹ́ àwọn tó bá ń ṣe ká mú tàn mú ti bí mú oríṣiríṣi tí mú yàn yí lórí lójijì tí ó fi tètè yàn máa dàbí abẹ́rẹ́ ẹ̀ kíyèsí o tiwa kọ́ ni láti sọ fún yín pé ká ẹ mọ̀ sí bọ̀tí tẹ́ bá máa ṣe tí àtúbọ̀tán rẹ bá máa fa lọ́bọ̀lọ́bọ̀ kí kálukú rò lẹ́ẹ̀mejì kí dẹ́ àwọn ọmọ tán ti kó lọ kíjọba ibikíbi tíjọba Tinubu àdírẹ́sì kán tètè wá ọ̀nà kíákíákíá á tún sì máa ṣe sí wọ́n ì máa ṣe sí bí kíní ṣe máa lọ ní títí torí kíní ọ̀tí target ni pé Tinubu ò gbọ́rọ̀ àwọn kan léta kò gbọ́rọ̀ àwọn kan ta eléyìí tó pera ní Trump tó lóun fẹ́ wá túlù yín ṣe nǹkan kan tó ń bá ṣe olóun fẹ́ kó kírímínà wá láti Venezuela kó wá Nàìjíríà bó ṣe ń kó lọ Rwanda ti bí ní rárá bó o ṣe lè kó àwọn èèyàn burúkú wá bí ìgbà tó ipá wa gan àti nínú ilé gan àìyanjú ẹ sọ fún Jonathan ẹ lé àwọn ìbára alákọ tó ń bá kọ́ ṣe papọ̀ ó ní kí Obama gbé nǹkan rẹ̀ sọ̀hún èyí tó ṣe lé wọn nìyẹn so ogun jà àwọn olórí lọ́nà méjì ogun jà nulẹ̀ ogun jà wọ́n ń ta ẹ ṣe yẹ ká tò sẹ́yìn rẹ̀ kó má dìtì tó ṣé ọ̀dà sá so wọ́n á máa fi iná mọ́ ogun tilé kó fi lè ṣe kó fi lè jẹ́ kí nǹkan lé but àwọn kò mọ gbogbo ìjìnlẹ̀ wọ̀nyí wọ́n á máa gbọ́ pé bóyá àbò nìkan ló náà kò rí bẹ́ẹ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nìwọ̀nyẹn ẹ jẹ́ ká wo inú ilé ká wọ́nà àti jókòó gbogbo lọ́balọ́ba gbogbo olóṣèlú ẹ jókòó ẹ pàrọ̀ olúkẹ́ gbọ́dọ̀ fún ibẹ̀ kẹ́ ẹ jẹ́ ká yanjú ọ̀rọ̀ yìí ká wọ́nà ìjọba tó máa jẹ́ kí nǹkan tẹ̀síwájú ní dáadáa ká má dẹ̀ jẹ́ ká ọ̀nà wà láti para wa torí ẹ̀sìn o ò lè gbèjà Ọlọ́run kankan torí òòrí inú ọmọ èèyàn rẹ ló ti máa rí tó o bá ti rí bẹ́ẹ̀ tó dẹ̀ rí inú gbó tó rí mẹ́mọ́ bí tó ti lè rí so ká wo gbogbo ìyẹn so kọ́lọ́ kó rọ̀ wá.